Yeah, so limping is there. Come back. Okay, take one more round. One more round. Yes, come back. Okay. Yes. So, what is your name? Sayeed. Sayeed. Yes. From where you? From Saudi Arabia. From Saudi Arabia. Okay. So, where is your pain right now? When is here and here. Okay. Sometime Ben is here. Okay. Sometimes you feel pain on the Yes, another leg also. Yes. Okay. So, since how long you are feeling this pain? Maybe 1 year. Maybe 1 year. More than 1 year. More. Because you have More operated 1 year, yes. last year. Maybe 1 year and 3 months. maybe Around like that. from the month of May of 2023. Yes, 23, yes. Okay. So what is the reason behind that? Are you suffering from COVID also, or have you taken any steroids in the past? No. I don't drinking, don't Steroids, medicines. steroid medicine. No, no reason. I don't. You don't know the reason. Okay. Yeah. Is there Doctor any told me he six reason. 6 reasons? Okay. Yes, he make this Maybe. problem. Yes, So what is the most probable reason behind that? maybe I say smoking. Okay. Maybe due to the smoke. Monk. Yes, Okay. Too much smoking is there. not too How much. much smoke you do? 1 or 2? In- 1 or 2 times a day? No, 1 bucket. Drink. Drink? Smoking. Yeah. Smoking maybe 1 bucket 20. 1 cigarette, 2 cigarette. How many cigarettes you do? 20. 20 packs. No, man, not 20. cigarettes per day. 20 Okay, cigarettes. 20. Okay, now let's see the movement. Okay, move like this. Is it possible? Remove your mobile. Yes. Are you feeling any pain? Some. Yes. Where? Here. Yes. And here also? No, here no. Here. Okay. Move another leg. It is little bit comfortable, but yes. feeling pain. Yes, feeling شوية بس ما في. Okay. You can put your weight on the another leg. If you are putting your leg like this. أرفع رجلي قصده. When you are putting your leg like this, you are feeling difficulty on the other leg? صعوبة في هذه الرجل لما ترفع هذه. No, not more. Not more. ما No. تحس بألم هنا. No. There is no any pain. No any pain. Okay. Okay. Now open your leg like this. Any pain? Yes. Where? In the knee. Yes. In both sides of the knee. Okay. Here also? No, here no. Okay. Here? Both side? No, here no. Okay. Okay. But here and here. You can put your leg like this. Like this. This side, okay. This side is okay, but another? Not possible. Feeling pain. Yeah. Feeling pain. Okay. But not but Not pain now, not pain. صعوبة تسوي هذه الحركة. Yes. It's difficult to do with this station. difficulty in movements. Yeah, feeling difficulty. Yeah, this side I can do it without any. Easily. But not on the another side. لازم help يعني. Okay. So, are you following my exercises? Are you doing my Yes, exercises? Okay. Since how I long? follow on YouTube before 2 months, Okay. but not do it every day. Okay. One day do it, 1 week not do anything. Okay. Just do the exercise 2 times a day. But after do it, I feeling good يعني. Okay. After doing the exercise. you are Yes, I feeling good. Okay. So let's see what are the changes after the 7 days. Okay. Inshallah. Thank you, doctor.
Yes, come again. Very good. Yes. Stop. So, Mr. Saeed, yes, how are you feeling after this session? I talking in my You language talk in Arabic و and he I'll translate okay. You can talk in Arabic, no طيب. problem. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. أنا جيت هنا في تاريخ 9 نوفمبر 2024 عند الدكتور فيجاي. طبعا أول ما جيت كان عندي ألم، طبعا كان في ألم هنا، في ألم هنا، في آلام هنا، مع السبع الأيام اللي جلستها عند الدكتور فيجاي. طبعا مرتين في اليوم تجي عنده، مرة الساعة 8 الصباح تجلس تقريبا لمدة ساعة أو ساعة ونص، تمارين مع علاج طبيعي مع إبر مع وخز مع حجامة مع كي بالنار في مناطق صغيرة، مرة الصباح ومرة في العصر. فيه يومين في الأسبوع لازم تجلس فيها لما الساعة 8 في الليل، يعني تيجي الساعة 5 وتجلس لما 8 في الليل. طبعا يكون فيها بعض التمارين اللي يعلمك عليها، يعلمك الدكتور عليها لما تروح البيت ايش اللي تصلحه. تمارين كثيرة، طبعا هي تقريبا تاخذ في الوقت ساعة، بس انت لازم تصلحها كل يوم. لما تكون في البيت تصلحها كل يوم مرتين او قد ما تقدر، مرتين 3 مرات 4 مرات اي شيء، بس لازم تصلحها. انا في المرحلة الرابعة في الرجل هذه، ستيج 4، في الرجل هذه تقريبا ستيج 2 دكتور، ستيج 2 2 or 3. 2 or 3. 2 Yeah. تقريبا هذه الرابعة، في المرحلة الرابعة. اللهم لك الحمد، يعني اقدر ارفع رجلي، الالم اخف من اول بكثير، اقدر ارفع رجلي يعني الحمد لله. ما يعني برضه هنا وهنا الالم ما زال فيه، بس انه خفيف جدا. مع التمارين راح يختفي الالم بشكل كامل. انا شفت ناس هنا، يعني ما هذا الكلام ما هو والله دعايه، انا شفت ناس هنا كانوا معايا وجينا بلا موعد، كنت جالس معاهم. ناس لها تقريبا 6 أشهر 3 شهور جالسين هنا، قد راحوا ورجعوا مرة ثانية. شبه الألم اختفى، لازم الألم يختفي يعني بعد تقريبا شهر ونص شهرين من التمارين المتواصلة ورا بعض، ما هو يوم ويوم، لا، يوم ثاني يوم ثالث يوم، every day، كل يوم لازم نسوي تمارين كل يوم. بعد شهر شهرين راح يختفي الألم نهائيا بإذن الله تعالى. والله يعطيكم الصحة والعافية. ثانك يو دكتور. My brother is translate but Okay. I know I don't know he can do. Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhagya Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor in Saubhagya Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. So friends, in the series of the AVN, there is a patient from Saudi Arabia. Okay, they can speak in English and Arabic. Okay, so they are comfortable in that. So first of all, I will start with his brother. Okay, your name is Mr. Abdurrahman. Abdurrahman. Okay, so start. Yeah, you can tell from the beginning what from when he start pain and what you have done, and then how can you come here? Yeah. He started feeling the pain maybe before 2 years, 2 years and a half. Okay. And he go to the doctor there in our country, and Okay. after some research, he decided finally to do the surgery. Okay. Yeah. After the surgery, actually the pain is reduced very much, maybe 70% the pain is gone, but still there is pain. Okay. That surgery is the core decompression, the small surgery. Okay. Yeah. Okay. Drilling. Okay. The pain is reduced very much, but still there is pain. So maybe after 1 year, 1 year and a half, we decided to come here to visit you. Okay. Okay. So, what do you feel when you visit here, when you observe the patients here also, and what do you feel? How much relaxation your brother got? بيقول لك يعني انت بعد ما جيت هنا ايش اللي انت حسيته؟ شوف، في أول يوم طبعا ما كنت حاسس بأي حاجة. في أول يوم الألم تقريبا زي ما هو.
ثاني يوم ثالث يوم بدأ الألم بيخف مع التمارين، مع الأشياء مع الأشياء اللي يصلحها طبعا، سواء بالوخز بالإبر، سواء بالتمارين، في تمارين زي الإطالة، يعني بيصلحها للأفخاذ من الحوض، بحيث انه ما ادري هو يبغى يسوي جاب يعني بين العظم وبين هذا، ما ادري شيء، لكن مريحة جدا من ناحية الألم، تخفف الألم، من ناحية تخفيف الألم فهي تخفف الألم، يعني الألم تقريبا راح بنسبة 80% خلال 7 أيام. Okay, so what do you recommend to the other AVN patients in your country? Okay, suppose if anybody is suffering from AVN, so what do you recommend to them? عن الناس اي احد في السعوديه عنده نفس المشكله حقتك هذه، انت ايش تنصحه؟ ايش يسوي؟ طيب، بالنسبة للسعودية بدون ذكر أي مكان أو أي محل عيادة رحته أنا، ما في أحد أفادني في السعودية إلا قال لي عملية. كلهم في السعودية قالوا لي عملية على طول، خيارات أخرى ما في. إلا في واحد في العلاج الطبيعي قال لي راح أحاول معاك إنه نسوي لك التمارين ونسوي لك. طبعا أنا أعتقد إنه المشكلة هذه في السعودية ما هي ظاهرة، يعني ممكن ما هي منتشرة زي ما الهند هنا، لكن في السعودية خلال بحثي في الإنترنت كلهم يقولوا بعد 5 سنوات، من 2 إلى 5 سنوات أنت في حاجة أنك تسوي عملية جراحية تغير المفصل. أنا لما جيت هنا وجدت ناس شبه متعافين، يعني ما في ألم بعد تقريبا حوالي 9 شهور إلى سنة، ألم ما في ألم، وشفتهم بعيني، شفت الأشعة، يعني في اختلاف بين الأشعة الأولى وبعد 6 أشهر، في اختلاف في شكل العظم، في اختلاف في التطور، يعني حاجة حلوة جدا. Thank you, doctor. Thank you. So, and what about the hospital? Do you think everything is fine? Yeah, staff is cooperative. بالنسبة للستاف وللشباب هنا ما يقصروا مع أحد أبدا، يعني تحتاج أي حاجة ما راح يقصروا معك. من ناحية النظافة، من ناحية الأمور، كل شيء إن شاء الله، من ناحية المكان أيوه المكان طيب. يعني فيها الفندق اللي أنا سكنت فيه اسمه داون تاون هوتيل، تقريبا يبعد من العيادة 5 دقائق، تطلع أوبر 5 دقائق أوبر وانتهينا. صراحة التجربة كانت حلوة ورائعة جدا، استفدت فيها كثير، فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الدكتور فيجاي، يعني كان سبب بعد الله سبحانه في إنه الألم خف معايا خلال 7 أيام. يعني بإذن الله تعالى ناوي بعد 6 أشهر بإذن الله تعالى أرجع هنا لمدة 7 أيام ثانية، لأنه هو كذا، يعني لازم كل 6 شهور تيجي عشان يسوي لك أشعة ثانية ويشوف كيف الحالة صارت، إيش طبعا لازم تلتزم بالأدوية، في أدوية يعطيك فيتامينات، زنك، مغنيسيوم، أعشاب، كلها طبعا شيء، يعني ما هو شيء ما أنت عارفه، شيء له شهرة واسعة، يعني فيتامينات كلها من زنك ومغنيسيوم والأشياء هذه تأخذها مع الأدوية. لازم التمارين، هذا شرط أساسي عشان الدورة الدموية في المنطقة هذه تتنشط. ما صلحت التمارين الدكتور فيجاي ما هو مسؤول عنك. اوكي دكتور. Okay. Thank you so much. आपको बहुत धन्यवाद. Thank you so much. And if anybody is watching from the Saudi Arabia, I want to say that there is no problem of staying here. You can stay here. There are lots of hotels and good quality of hotels are there. 3-star, 5-star hotels are available. You can stay here and you can take the treatment here. No problem at all. And if you are suffering with the AVN, just follow my exercise and watch my channel and subscribe my channel. That is very, very important. You will get a lot of information from that. And I hope if you come here, you will get complete information and complete treatment of the AVN, and
you will definitely get rid of this type of the disease. Okay. شكرا دكتور. Yeah. So once again, I want to say namaskar to everyone. Okay, namaskar.